0. 0 degrees. O A. So if we said here arc of measure 0 degree, where will be the terminal point? وين بتكون terminal point? On A? At A. It will be on A. 0. Angle of measure 0. So it's angle AOA. Okay? طيب. What are the coordinates of point A? 0 0 يمكن. 0 0 1 and 0. 1 0. 1 and 0 0 0 is O. And- So the point here 1 0. Right? The point yeah. A has coordinates 1 0. Right. So what will be the value of cosine angle 0 and that of sine? الكوساين 1 Cosine he 1, that is the value of x. And sine والساين واي سوري الزيرو 0 0. So cosine 0 equal 1 and sine 0 equal 0. Which is here, if you want, it is x of a. And here it is y of a. Right. What will be the value of tangent 0? ساين على كوساين ساين على كوساين يعني Sine كمان 0. over cosine 0 0. على 0 over 1, which is equal to 0. Right? yes. بس السؤال If I ask you to find cotangent 0, هيك بدي أسأله it's cosine 0 over sine 0, Huh? which is equal to 1 over 0. Is it defined? 1 over 0? No. لا Undefined. no It is undefined. So cotangent 0 is not defined. okay Okay? Like. Now, may I erase? ايه يا أستاذ عملت لا سكرين شوت دقيقة خلص بكتبه دقيقة عم بكتب يلا يا عمير قول. يلا دقيقة بس نعطي مجال. Done? أستاذ done. Okay. Now for the 90 degrees. O, A. طيب. If you said an arc of measure 90 degrees, arc AM of measure 90 degrees, where will be the terminal point? On pi over 2. يعني وين? What will be the coordinates of this terminal point? على الزيرو أستاذ A أو zero. على Okay. الأو لا على الأ 90 بتكون Cosine 0, sine 1. كوساين The terminal point is a point on the circle. أستاذ. ما فيها تكون هون. أوكي وين هي؟ إذا أنا بدي أحط point هلا. On sine 1. يعني 90 degrees. أستاذ الإكس 0 الواي 90 كده X 0 Y قد إيه؟ 90 الأكس 0 والواي 1 0 1. The terminal point here, arc AM, has a measure of 90 degrees. Okay? So sine 90 degrees is equal to what? 1 1. 1 1
it is الكوساين y 90 value, it degrees is y of m, which is equal to 1. And cosine 0, sorry, cosine 90, x of m equals 0. x of m يعني 0. Yeah. طيب, what will be the value of tangent 90? هي Undefined. كوساين على ساين على ساين It's Cosine sine على over cosine. ساين على كوساين يعني تطلع not defined. 1 على 0 على يعني 0. undefined. Undefined. What about cotangent? كوساين على بتطلع ساين defined 0 على 1. 0 0 على على 1 1 which is equal to هي 0. defined واللي بتطلع 0. تطلع 0. Okay? Is that clear? yes. Any questions? Yes. No. To put a table as a summary, يعني, table with the particular values or particular angles and the measures or the values of the trigonometric functions of these angles. And now, this is the angle theta. We have 0, 30, 45, 60, and 90. and 90. Right. These angles I wrote it here in degrees. The same idea in radian, change it to radian. 0 degree will be 0 radian. 30 degrees multiply by pi and divide by 180. It is pi over 6. multiply by pi divide 180. It's pi over 4. 4. And this one pi over 3. Pi over 3. And the last one Pi over 2. pi over 2. No. Sine theta, cosine theta, tangent theta, cotangent theta. Right. So for the angle 0, we said that sine 0 is 0, cosine 0 1, tangent sine over cosine, which is equal to 0 over 1 equals 0, cotangent cosine over sine, it's undefined. Angle 30, what we explained last time. Sine 30, it is 1 over 2. Cosine 30, it's radical 3 over 2. Tangent, it's sine over cosine. We said that it is equal to radical 3 over 3. And cotangent, it is cosine over sine, which is radical 3. Or the reciprocal of tangent, so it is 3 over radical 3. Rationalize, multiply by radical 3 and here by radical 3. So you get 3 radical 3 over radical 3 times radical 3 is 3. The answer is radical 3. Okay. 45. Sine, it's radical 2 over 2. Cosine is also radical 2 over 2. Tangent, sine over cosine is 1. Cotangent, reciprocal of 1 is also 1. 60. Sine 60, we said it's radical 3 over 2. Cosine 60, 1 over 2. Tangent, it's sine over cosine, which is radical 3. Cotangent, radical 3 over 3. Right. 90, sine 90 is 1. Cosine 90 is 0. Tangent, it's sine over cosine, 1 over 0 undefined. And cotangent, cosine over sine, 0 over 1 equal to 0. Okay? This table, it will be better if you memorize it. Of course, you may use the calculator to find all these values. I'll tell you how. بس إذا واحد حافظهم أسهل له. أسرع بالوقت. وفي بعض exercises لازم يكون table قدامكم مثل exercise number 6 number 7 we are going to solve it now. Okay. طيب for the calculator, do you have your calculators?
Yes. Yes. Okay. Yes. Are you done? Yes. أستاذ. طيب. And your calculator here, like home. شايفينها؟ What do you have? هيدي D. D. دي اوكي، في حدا عنده اياها R؟ حدا لا. الآر. لا، هلا عم بحكي عنها، هي المضوية دي. لا. اوكي طيب بعد دي. في وحدة ثانية هي R. D for degrees R for radian. طيب ناخذ اكزامبل هلا، بما انه هي موجودة على D. اوكي let's find sine 30. نحط هون sine، لك وين هيدا sine؟ اوكي sine 30 and then equal تطلع 1 على 2. 1 over 2. طيب مم. if you use radian 30 degrees, it's pi over 6 radian, right? طيب let me put here sine pi over 6. Sine, again sine pi لك وين؟ ها للي ما بيعرف هيدي. طيب اخر شيء هون shift this one, you get pi over 6, close the bracket. The answer should be 1 over 2, right? No, it's the same as 30. He's at an angle, صح? Right? Hello? Yes. Yes. لك نشوف. أساس كيف بطل. بنحطها؟ أستاذ أنا بطلت. طلعت عندي 9.13. ما ايه طلعت. 9.13 8395. times 10 to the power negative 3. 9. ما عندي كمان. ما عندي كمان. ايه صح. ايه ليه؟ أنا هيك طلع. عند الكل طلعت نفس الشيء. ليش؟ لأنه نحن هون لأنه لأنه بالسيتنجز للكالكوليتر، لأنه هاي راديانت أستاذ. ايوه بالسيتنجز للكالكوليتر عندكم اوكي نحن هون حاطين ديجري، حاطين ديجري، يعني بالنسبة للكالكوليتر هاي باي اوفر 6 ديجري، يعني 3.14 اوفر 6. ايه يعني بالنسبة للكالكوليتر هي 3.14 over 6، يعني approximately 0.57 degree. هيك فهمين الكالكوليتر 0.57 degrees، يعني اقل من ديجري واحده، يعني ولا شيء كثير كثير صغير، الانجل كثير صغير. طيب انا كيف بدي افهمها للكالكوليتر يا عيني انه هيدي هي راديان مش تاخذي لي اياها ديجريز؟ نرجع للي كنت عم لكم اياه هون. شو مكتوب عندي هون؟ دي، صح؟ ديجري. دي ديجري. طب انا بدي اقول لها يا صح. كالكوليتر انه هيدي ما بدي اياها ديجري، هيدي بدي اياها راديان. بفوت على السيتنجز اللي هي هيدي شيفت مود بينوا عندكم هون 3 degree 4 radian. again وري. برجع بعيد شيفت مود اللي هي سيت اب هون مكتوب 4 radian، حط 4. اوكي بينت عندكم هلا هون صارت ار بطلت دي. بالضبط. ايه صح. يعني هلا الكالكوليتر صار ايه صح تفهم، أستاذ زبط. هلا الكالكوليتر صار تفهم انه اي شيء انا بكتبه هلا زبطت هون معي طلعت 1 على 2. صح، اي شيء بكتبه هلا هون بالنسبه للكالكوليتر المجر هي راديان. يعني حتى اذا بحط 30 ما بتاخذها 30 ديجريز، بتاخذها 30 راديان. اوكي هلا اجين ايه صح أستاذ. ساين باي اوفر 6 مش تطلع 1 over 2 0.5 1 على 2. 1 over 2 اللي عندنا اياها 1 over 2. طيب خلينا نحط 30 ساين 30 تطلع ساين 30 نيجاتيف ما بتعطيني 1 0988. over 2، مش رح تعطيني 1 over 2 ليك نيجاتيف 0.98. ليه؟ لانه الكالكوليتر هلا بالنسبه لها انه هيدي 30 هي مش 30 ديجريز، هي 30 راديان لانه انا حاطط لها راديان. اوكي حاطط انا هون راديان. اذا for the calculator this unit 30 radians not 30 degrees. So here you have to be careful when you use the calculator. Okay, you check the angle, the unit that you have, is it radian or degree?
If the unit is in radian, change the setup in the calculator and put it radian. If the unit is in degrees, change the setup and be careful that the unit is in degrees. Okay? فبليز انتبهوا لها. وخاصة بين ماث وفيزيكس. خاصة بين ماث وفيزيكس. بتفوت على امتحان الفيزيكس انت يمكن تستعمل تريجونومتري كمان. اوكي؟ بعلمك انه انت عم تشتغل صح وكل شيء، انت ناسي السيت اب الكالكوليتر حطيتها راديان مثلا، وعندك بالفيزيكس عم تشتغلوا فيهم ديجريز، يلا بيطلع كل اجوبتك غلط. اوكي؟ فبليز انتبهوا للقصه. اوكي استاذ. انه انتبه بس هيدي السيت اب عندك كالكوليتر راديان ولا ديجري، واليونت اللي انت عم تشتغل فيها راديان ولا ديجري بيكونوا نفس الشيء مثل بعضهم بس. ما لنا شغله صعبه، هي بس واحد انتبه بس. اوكي؟ Is that clear? يس استاذ. Yes. اوكي طيب نعرفتوا هيدا؟ done؟ ايه ايه. I'm going to move to exercise number 7 وخلي هذا التيبل قدامكم انا رح نستعمل. الاكسرسايز نمبر 7 بالبوك. ايه page 82. نحن most of the exercises we are going to use the book. Okay, I will give you some exercises for sure, but most of the exercises will be from the book. Right. Exercise number 7. Find alpha in each of the following cases. You have sine alpha is equal to radical 3 over 2. Okay? And alpha should be between pi over 2 and 3 pi over 2. طيب بنركز شوي نشوف كيف الطريقة بدنا نفكر فيها. اوكي؟ بدنا نحل اكسرسايز لأنه الباقيين نفس الشيء. Once you understand one خلص باقي بيفهم. طيب على فوق بس في مارك صغيرة. In grade 11 للي منكم بده يروح scientific، للي رايح scientific بجريد 11 يعني طالع الاس اور جي اس، لانه اللي طالعين اس اي ما بياخذوا trigonometry. We are going to study in grade 11 how to solve trigonometric equations. يعني how to solve these equations and you are not given this interval. بسيطين منهم الامور معقده اكيد. بس بخبرك عنه. Here we have infinite number of solutions. Not only one and two solutions. We have infinite number of solutions. Because we said here, sine and cosine are periodic with period 2 pi. In every 2 pi, the values repeat itself. Okay? Or the value of sine and cosine will be repeated. Okay? Sine alpha plus 2 pi will be sine alpha. Sine alpha plus 4 pi will be sine alpha. You will have the same measure. So for infinite number of measures of alpha, they have the same value of sine and cosine. Okay? ففي عندي infinite solutions. In grade 11 you will study how to find these solutions. Okay? In the most general case. طيب هلا نحن هون بس رح نشتغل بهالاشياء اللي عندنا اياها. Given the interval, okay, و particular values from the table. To remind you, trigonometric circle, 0. Here we are using radian, so I'm going to put the radian. Pi over 2, pi, 3 pi over 2, and 2 pi. They said here alpha between pi over 2 and 3 pi over 2. From pi over 2 to 3 pi over 2. So it is in quadrant 2 or 3. Quadrant 2 or quadrant 3, according to this interval. According to the given interval, the angle alpha belongs to quadrant 2 or quadrant 3. Alpha between pi over 2 and 3 pi over 2, it means that alpha belongs to quadrant 2 or alpha belongs to quadrant 3. يا هون أو طيب بس نذكركم بشغله.
all students take chemistry. In quadrant 1, all trigonometric functions are positive. In quadrant 2, only sine is positive. In quadrant 3, only tangent, and of course cotangent, is positive. Quadrant 4, only cosine is positive. And of course, the remaining trigonometric functions will be negative. For example, in quadrant 4, cosine is positive, sine negative, tangent negative, cotangent negative. In quadrant 2, let's say, sine positive, cosine negative, tangent negative, cotangent negative. Here, tangent is positive, sine, cosine are both negative. Right. But here you are given sine alpha is equal to positive. Now, it's fine. هذه الفاليو divided into two parts. هاي الفاليو نقسمها لشقفتين. Sine and the value. The sign, positive, negative, and the value. The sign, use it to determine the quadrant. هاي positive, negative. وبليز ركزوا معي كثير منيح اللي عم بحكي. Positive or negative نستعمله نشوف اي quadrant. صح؟ طيب عم بيقول هون quadrant positive, sin alpha is positive. Then alpha belongs to which quadrant? 2 or 3? Quadrant 2. It should be in quadrant 2, not in quadrant 3. صح؟ Alpha should be in quadrant 2. نحن هون كاتبين the given interval pi over 2 3 pi هاي pi over 2 till 3 pi over 2 يعني في عندي quadrant 2 3. طيب بس ما فيها تكون quadrant 3. ليه؟ لأنه الساين بده إياها positive. In quadrant 3 sign is negative. لازم بيجي بكتب لهم sin alpha is radical 3 over 2 يعني positive. It means that alpha belongs to quadrant 2. لازم هي أول شغلة حددتها. هي أول شغلة عرفتها. إنه لازم تكون alpha هون. الألفا should be in this interval or in this quadrant. ما فيها تكون بquadrant 3 بل تكون غصبا عنها بquadrant 2. Quadrant 3 sign هي negative وأنا عندي الفاليو positive. ف it is impossible. هاي مش ظابطة معه. اوكي؟ طيب. To continue. Sin alpha is equal to radical 3 over 2. Back to the table. اللي هلا نحن محيناها هلا قبل شوي. Sin what value؟ بده اياها radian، اوكي؟ بدنا اياها radian. ماشي؟ Radian not degrees. أنا لا هو بده اياها radian. Okay. Sin what value is equal to radical 3 over 2? Sin 60 degrees. Radian. Pi over 3. Pi over 3. So here I write is equal to sine pi over 3. From the table. Hey, from the table. Yes. Right. Good. Can I say now that alpha is equal to pi over 3? Can I say that alpha is equal to pi over 3? لا Yes. أستاذ. ليش لا؟ لا ياس لأنه هي الألفا between how and how نحن جبنا الساين يعني صار فينا نقول إنه الألفا equal pi طيب. over 3. pi over 3 بأي interval؟ اللي هي 60 degrees. In which interval? Or in which quadrant? 1. 16. هي quadrant 1. 60 degrees هي quadrant 1. طيب بس أنا عندي الألفا هي quadrant 2. لازم I can't say that alpha is equal to pi over 3. لأنه هيدي quadrant 2 ليك و pi over 3 هي بquadrant 1. كيف بده يكونوا equal؟ مش ضابط. طيب بعد. So sin alpha is equal to نجي لهودي. بدي غير بهاي. بدي غير بهيدي ال pi over 3 according to the rules that I already have. مش من عندي يعني بدي غير فيه. اوكي؟ طيب نرجع لهودي الرولز اللي كنا عم نشتغل فيهم simplify مثل ما اشتغلنا باكسرسايز نمبر 6. اوكي؟ لان هودي الرولز اللي اشتغلنا فيهم ساين باي ماينس الفا، ساين باي بلس الفا، ساين نيجاتيف الفا، ساين باي اوفر 2 بلس ماينس الفا، بهودي بدي اشتغل فيه.
طيب عندي هون ساين، اوكي، ما في شيء بيضيع، يعني عندي اياه ساين. طيب for the function sine I have three rules. Forget about pi over 2 لانه ساين ليك طلعوا عندي ساين وعندي ساين. اوكي، فالباي اوفر 2 بلس وباي اوفر 2 minus I'm not going to use it because they change the trigonometric function. يعني ساين باي اوفر 2 minus الفا equals cosine الفا، ما بدي اياه لانه هون عم بشتغل نفسه ساين عم بتضل ساين. فبلا ما تعب راسي، اوكي، باخذ هودي 3 rules. We have sine negative alpha, sine pi minus alpha, and sine pi plus alpha. Yeah. هاي شو جوابها؟ negative sign. Negative sign. sine alpha. طيب the second one Sine alpha. sine Positive. alpha. طيب what about this? Negative sine alpha. Negative sine alpha. طيب to remind you negative alpha عم ناخذ alpha هي quadrant 1. اوكي، negative alpha in which quadrant؟ بتتذكر شو كنا كيف كنا عم نشرحه؟ negative alpha باي quadrant بتكون؟ Quadrant 2. quadrant 4. quadrant 4 negative alpha. If alpha is in quadrant 1 negative alpha بتكون quadrant 4. pi minus alpha see now In 2. بquadrant 2. and sine pi plus alpha In pi quadrant plus 3. Quadrant 3. in quadrant 3. pi هي 180. 180 minus something 180 minus 30 for example بتطلع 150 in quadrant 2. 180 plus something will be in quadrant 3. Negative the angle يعني صرنا عم نمشي clockwise as in quadrant 4. هاو بدكم تكونوا فهمانين وفهم. طيب نجي لهيدي، نحن بأي كوادرنت؟ استاذ بس سؤال، نعم اخر وحده باي كوادرنت 1؟ كوادرنت 3 مش مبين. 3. ونحن بquadrant 2. طيب نرجع لهي. The angle is in quadrant 2. فإذا أي وحدة من هذه الرولز I'm going to use؟ تاني وحدة. The second one. I'm going to use the second one. هاي sine pi minus alpha equals sine alpha. So I'm going to replace sine pi over 3. الألفا هي pi over 3 هاي بهيدي الرول يعني طبعا مش هي الألفا. In this rule you replace sine pi over 3 by sine pi minus pi over 3. So you get sine alpha is equal to sine 2 pi over 3. Now, is 2 pi over 3 between pi over 2 and 3 pi over 2? Simply you can check. Yes. Yes. Simply you can check. هذه 1 over 2 وهي 3 over 2. Change to decimals إذا كثير مزعجين فيها. هذه بتطلع 0.5 0.5 وهي 1.5 and 2 over 3 is 0.6 0.67. ايه مظبوط between them. بس فيك ترجع تعيدها شوي؟ اي وحده. كيف بدلنا الساين؟ اوكي، لانه نحن عارفين باي quadrant because we know that Yes. alpha is in quadrant 2. I use the one of these rules, the one that is applied for quadrant 2. Yes. يعني هيدي يعني باي minus alpha. exactly. So you replace sine يعني هون صرنا عم نشتغل بالعكس. You replace sine alpha by sine pi minus alpha. So you replace sine pi over 3 by sine pi minus pi over 3. Yes. Okay? Then 2 pi over 3 is between 3 pi over 2 and pi over 2. Okay? It means that alpha is equal to this angle 2 pi over 3. Okay? فإذا هون this angle 2 pi over 3 satisfies the given conditions. What are these conditions? إنه sin this angle is equal to radical 3 over 2. يعني مظبوط لأنه لا يمشي فيهم بالعكس. It's radical 3 over 2. Okay? هاي واحد. اثنين.
The angle is in the given interval. 2 pi over 3 satisfies the second condition that it is in this interval. لازم هيدي الألفا. Okay? Clear? Yes. Okay. Write it and solve the second part, part 2. By the way, we still have about 3 minutes. So once you finish writing, I'm going to end the meeting and start a new meeting. أستاذ نعم. عندي سؤال. مثل وقتها بدلناها للساين باي على 3 حطيناها باي ماينس باي على 3. ايه انا حطيت على الكالكوليتر طلع معي نفس جوابك واللي هي 2 باي على 3. فينا نضلنا نحطها على الكالكوليتر؟ ايه ما بيأثر. اوكي طيب. مش انا كيف Thank طلعت you. 2 pi over 3. Take common denominator and subtract. Right. Pi yes, minus pi over 3. It's 2 pi over 3 using the you can use the calculator or take common denominator and simplify. اوكي استاذ. Thank you. Welcome. Yeah. If you are done, let me start a new meeting. يس استاذ انا خلصت من الباقيين؟ بالنسبة لإلي. يلا بس دقيقة أستاذ. Yeah. Like head of part exercise 7. I forgot to write the exercise number. Yep, done. إيه أستاذ done. Okay. So I'm going to end the meeting and start a new one. أوكي.